betekent dat ook dat je op het moment dat je So, how does it work zelfrealisatie when you've reached bereikt en self-realization dat gevoel van opgelost zijn, and the person has been dissolved? But maar then, hoe ga je dan om how do you met deal dingen with als suffering leed en and the erge difficult dingen die je things meemaakt, that you do mensen experience, van wie je houdt, die like losing the wegvallen? people that you love? Nou, ik zei al, Well, as I said earlier, fundamenteel wordt fundamentally iets no absoluut. relative level Dus dat is absolute. zit eruit. Ten tweede, Second, voor zover het as leven long as doorgaat, life dan heb je goes al die on, niveaus, then you have ook all these van levels, emotionaliteit also en of gevoelens emotionality die and doorgaan. feelings which continue. Dus So, die of gaan door. course, you're Natuurlijk incredibly ben je sad geweldig verdrietig when someone wanneer close to iemand you is bij je sick, staat, ziek wordt, wanneer er iemand pijn someone lijdt, suffers pain, wat voor leed and also er the is suffering wereld. that exists in the Natuurlijk, daar ben je world. juist Of erg course, you're gevoelig very voor, sensitive omdat to je niet it, meer because you don't die have any mechanismen I defense hebt van dat mechanisms niet zien anymore. en zo. I don't Nee, want to het see komt that. open, je No, bent er that gevoelig opens voor. up. You're sensitive Alleen, to it. Only you see je it ziet within the het in greater het whole, grote geheel, and then you say, en dan zeg je, ja, yes, kijk right, eens, as a als human mens, wat wil being, je? what can you expect? Je hebt het maar te You just accepteren, have to zowel de accept mooie it. dingen als de slechte The dingen. good as well as Die the horen bij bad. het grote geheel. These belong to the En greater alles is whole, tijdelijk. and everything is temporal. En natuurlijk, wanneer je And geconfronteerd of wordt course, met when you're leven, dan voel je confronted het with zelf ook. suffering, you feel it too. Yes, of course. En in de praktijk, And in practice, it's nou ja, dan clear zal wel blijken that dat you'll je, do as much as possible to alleviate nou ja, that zoveel suffering. mogelijk doet om dat leed te verzachten. Juist ook omdat er geen And ik belang precisely is, because there isn't krijgt an dat I element ook meer interest, ruimte. that impulse receives even more space. Dus dat gaat allemaal door. So it all En waarschijnlijk op een continues, veel betere and manier usually in a dan much better wanneer way je nog in than de if you're still persoonlijkheid coming from a limited Dan heb je altijd personality. eigen belangen Because then die je you'd dan always have your weerhouden own om, interests, which can keep nou you ja, from, laat maar zeggen, well, let's maximaal just te say, your maximum capacity to help. Dus het gaat allemaal So door, it all alleen just nogmaals, continues. Dat Only that toegespitste, focused absolutization of something, verabsolutering van iets. that's no dat longer zit er niet there. meer aan. Dus ook, And those die blinders oogkleppen that die er often vaak bij accompany zijn, it. dan ga je namelijk alleen maar So then concentreren op you dat don't leven. just concentrate on that suffering. En No, the oogkleppen zijn er blinders niet, aren't dus het is there, it's open. open. Dus So dan the is het leven suffering wel, certainly maar het exists, is but niet it's groot absorbed genoeg. within the greater whole. Ja, dit is wel wel Well, redelijk persoonlijk, maar this question is quite personal. ja, But you've je been bent sick al for a een while, tijdje ziek, and you en know je that weet at some dat er op een point gegeven moment gaat you are coming to the end of your van life. je leven. I think that's something that a lot of people are afraid of. Are you afraid of death? Nee. En dat moet dan wel No. begrijpelijk zijn. And you'd guess that from everything I've said. Je zegt, ja, kijk, dit is Then you natuurlijk say, een yes, leven look, geweest obviously, met een this begin, has been a life with a het heeft beginning, ergens and een einde. somewhere it has an end. And yes, Ja, het that's gaat the way it zoals het goes. gaat. Wanneer je maar niet If you ergens just don't iets hold vasthoudt on to waarin anything van, from an attitude wil which blijven says, bestaan, I want to continue to in vorm, exist in that form, dan then the is sting is het gone. bereikt. Misschien nog wel dit I ook, should dat je add that you can dat pas only kunt say zeggen this wanneer je when you're aware on a ruimer more niveau spacious bewust level bent dan than that of dat the personal bodily persoonlijk, piece of life, lichamelijke stuk leven. precisely Juist because you can dat je see dat from a kunt more zien expansive vanuit een sphere of ruimere self-being. sfeer van zelf zijn. Kun je dat You can inderdaad see that zo zien piece als as betrekkelijk relative. En kun je ook And so you let it loslaten. go. En daar hebben we het ook al over gehad. And we have dat die already spoken basis about that basic bestaande existence angst, sphere. dat die pas That oplost can only wanneer je dissolve dus when you're in a in een place gebied zit prior afgaan to van that die bestaansangst. anxiety. Want die angst, Because die zit surely natuurlijk it's that ergens wel anxiety in de which kern sits van het leven. somewhere in the core of the ego. Wanneer je When you are bewust bent already aware at a op een level niveau which goes wat much veel deeper in the gaat in het self-being, zelfzijn, dan zie je dus, then you see, hey, dit hey, zelfzijn, daar ben ik mezelf. this self-being, there, altijd mezelf. I am myself. I'm always myself, Onafhankelijk independent zelfs of that van ego. dat ego. Then you're no zit je longer dan in in. it, that little piece of ego, with its Dat fears stukje ego met zijn angsten. becomes quite relative.
Wat gebeurt er dan, Then zeg maar, na het sterven what happens van after the death of the het body? lichaam? Nou, wanneer je een klein Well, beetje when you have a een little besef bit hebt of van a sense of wat what die happens verzending on kan, that universal level, dan then you zie je dus, see, dat zal yes, it goes in that direction. Namely, those grosser vormen van forms of die energy, they verdwijnen. disappear, and that continues further and further. Wanneer je bewust kunt blijven op dat When you can universele remain niveau, zal aware het on een that tijdje universal aanblijven. level, it Maar will stay uiteindelijk on is het for a natuurlijk while. gewoon But eventually, of course, het it is just opgaan absorbed in what datgene you wat je actually eigenlijk always altijd al already was. were, Namelijk dat that oorspronkelijke, original, absolute. that absolute. Dus wanneer je So when you daar have kennis van knowledge hebt, of it, dan is it's het not wel frightening at all, afschrikwekkend. Want je because bent you are already that. Ik weet meteen dat het I misschien know een that beetje, it een beetje een might be a stomme bit vraag of a is, stupid kan toch question, but I'll ask it Uh, anyway. Is er nog een bepaalde manier Is there waarop any particular way you would like to be herinnerd wil remembered? worden? Nee hoor. No, Dat heeft, ook surely zijn that eigen has its gang, own course, zijn eigen loop. its own path, Hoe dat verder and I gaat. really haven't thought about En it. daar heb ik niet No, over nagedacht. not at all. Nee. Nee. Ja, en is er zelf nog iets dat je Is there anything that you'd still like to say? wilt zeggen? Of dat Maybe nog niet something is that hasn't langsgekomen come up in in the vragen? questions so far. Nou ja, misschien nog een... Well, yes, Onderstreeping. maybe just an underscore, Dat het which is, of natuurlijk course, gaat, that even when ook, I'm no longer here, wanneer ik er niet the ben, recommendation dat for people mensen to really werkelijk go bij into zichzelf raden. themselves. Dat That they ze take a heel good goed look. gaan kijken, I have de experiences ervaringen and en valuations of waarderingen all van kinds allerlei of situations situaties waarin in ik which ooit I've gotten verkeerd it heb. wrong, Maar langzamerhand but heb ik wel gradually een bepaald besef gekregen, I've gained a certain van sense of iets something wat het that is the allerbelangrijkste most is. important. Wanneer ik eerlijk But voor when I'm mezelf ben, honest with dat is wat myself anders that is. it's necessary, then the Maar point is to het stay punt with is, that highest blijf dan sense. bij dat hoogste Stick besef. with it and don't Blijf get daarbij. distracted, En laat je because niet afleiden, otherwise want you'll dan say, zeg je, dat oh, is this is belangrijk, important, that is belangrijk, important, dan then ben je this. daarmee bezig. And so En you dan get gaat de involved, and openheid then die er is the ten opzichte openness van for that dat greatest, grootste, which in you je have an eigen intuitive sfeer, sense wat of je aan in your own sphere, intuïtief besef hebt, weer becomes een a stuk bit dichter. denser. Nee, blijf bij dat hoogste No, besef, stay with blijf this daarvoor highest open. sense. Stay open Het to heeft it. te maken met It has to openheid. do with openness, Dus so blijf stay open to voor that die openness. En dat is And that is an voortdurende ongoing meditatie. Die meditation. meditatie This zal meditation will continu need to worden. become continuous, Maar wanneer because die when it continu is, isn't, dan ben je then you've blijkbaar already become afgeleid. distracted. Dus terwijl de dingen So while doorgaan, things kun je continue, die you can continue with meditatie this doorzetten. meditation. Wanneer je loopt, When you kun je walk, die you can do the meditatie van, meditation. oh ja, ik blijf Oh bij yes, dat I grootste remain openheid with that great waarin openness, ik zelf in which I lichamelijk physically have a een place, plaats heb. Dat heeft and dus which ook also has a een consciousness quality. bewustzijnskwaliteit in die grote sfeer In van that zijn great bewustzijn. realm of being Ja, daar kan ik consciousness. blijven Now I can remain there. terwijl ik loop, When I walk, terwijl ik praat, when I speak, terwijl ik karweitjes doe, while I do chores, enzovoorts, enzovoorts. and so on and so on. Nou, dus So blijf stay bij with die that continue continuous meditatie meditation en wijd and je devote daaraan toe. yourself to Het is it. een toewijding. It's a dedication, En voortdurend daarmee a bezig continuous zijn, want dat is de engagement, enige because manier. that's the only Wanneer die way. toewijding er niet When is, that zeg je, dedication ja, dat is isn't moeilijk, there, want af en toe dan then zit you het can wel en ik vind say, het wel weer belangrijk, yes, en it's so keer en dan difficult terug. because Dan sometimes weet I ik see het it wel and I en think dan it's kom ik weer wel important, but weer every time I fall in back die again, openheid met een and then beetje surely hulp I of know it, and surely with a even little help I can return to that openness or focus on it once again. Maar je ziet But het you dan see niet it, altijd, je it's zit those er circles niet which aan. always continue. Nee. No, at a certain moment it will need to become rigorous. Then you say, now this is the most important. This, okay, this is the most important, and what is the most important will also have to weigh in the heaviest. So I devote myself to it. And then you should see how fast it can go. Of course, it can go quickly because it's something quite natural. You already know it. Everyone has a certain sense of their origin in the mother's womb, in the mother's arms, of total openness and non-duality. Everyone has a certain sense of dreamless sleep. Ja, houd het maar open, houd het maar open. En Yes, je so just keep realiseert it je open. dat dat Just keep it altijd open, al and you aanwezig is. realize that that Dat het always open kan already blijven. exists and that it can remain open.
This can further radicalize itself until the definitive breakthrough truly happens. So this is what I still wanted to say.